Hi Makale, welcome back to your English class. I think all of you enjoyed your class. Okay, previous lesson, that is Andamans. In that lesson, Manav went to the sea to spend his vacation. Here in this lesson, what is a holiday on Mars. Here also the children are going to spend their holiday on Mars. There is okay, in the space. Then whereas Manav went to ocean. Here last class we studied the three characters, that is Biff, Steve and Sue went to Mars to spend their holidays. What happened then? While they were returning to their spaceship, some accident happened. What was the accident? A rocket crashed. Okay, because of their that crashing, they lost their way. The front way of their sled was unbroken, and the lumps of snow, that is lumps of snow, piled on the in front of their way. That is happened because of the crashing, shock of that crashing. The friend Biff felt unconscious. He put in an unconscious, not in a better condition. And Steve and Sue were shocked, and they were thinking what they want to do. Okay, let us see. Shall I read that lesson again? Okay, lesson 4. A holiday on Mars. Steve and Sue are visiting the glass dome colonies on planet Mars along with Biff, their family friend. Now they must return to the spaceship that had brought them to Mars. The journey from the glass dome to their spaceship only takes 10 minutes on the right high-speed sled. So they decide to step out and watch the rockets being launched to send fuel to the spaceship station above the planet. That is why they stepped down. Why did they step down? Because they want to watch the rockets being launched to send fuel to the spaceship which was stationed above the planet. In the dressing room, they put on their spacesuit. Biff carefully checked the siblings' air tanks, built-in heaters and their helmet radios for talking to one another. Outside they found space-suited figures gathered around the fuel rocket cannon. Suddenly the three of them heard a loud roar and saw a burst of flame. Like a bullet, the rocket left the muzzle of the giant gun and rose into the sky. They will be shooting off more, Biff said. Our ship is at the end of the canal. We will be able to see the rockets go off as we head back. The three went to the canal bank to see if their sled was ready to go. And it was. The sled looked like a plane without the wings. Instead of wheels, there were long runners beneath it. Steve and Sue and Biff climbed into the front seat. Biff pushed the buttons in front of them. Steve and Sue fell to the sled's engines throbbing. The next moment, the sled shot off over the smooth sheet of ice. Biff holding tightly to the steering wheel. They sped along at 100 miles an hour. We will be there in about 10 minutes, Biff said. The ship leaves in 30, which gives us some spare time. A few minutes later, Sue noticed a bright streak against the purple sky. There goes another fuel rocket, Sue called out, pointing through the windshield. As Biff caught sight of it, he jerked up sharply in his seat, bumping the shoulders of Sue and Steve on both sides of him. That rocket is too slow, too low, he exclaimed. It's not lifting. Something has gone wrong. Steve felt the chills run up his spine. He was seeing the danger too. Now the rocket was dropping ahead of them. It was still quite a distance away. But even Steve knew that it would make a terrible blast when it struck the ice. Biff's feet hit the brakes of the sled and the runners chewed into the hard ice pack, bringing the sled to a skidding stop. The riders were slammed forward. Sue and Steve were dazed but not hurt. When Steve's mind cleared, he saw that Biff had thrown himself over in front of Sue and him to protect them.
But in doing this, his helmet had thumped against the windshield. He was now slumped over and not moving. Just then they felt the shock of the explosion. It tilted the sled at an angle and dropped it down again with a hard jolt. The air was filled with flying chunks of ice. The ice fell against the windshield like stones. Sue and Steve were relieved when it finally stopped. But the explosion had left the ice canal in front of them broken and choked with lumps of ice. There we stopped in the previous class. What happened? Now, the canal in front of their sled was broken and choked with lumps of ice. And Biff was unconscious and Steve and Sue were there. They don't know what to do. But even though they are 12-year-old 12-year-old children, they rose to the occasion. They know. They understood that their friend Biff needed a doctor now, and why he was unconscious. They thought that they want to guide the sled. The children, we can see their bravery, their courageousness here we can see. They rose to the occasion. The children tried to revive their friend. They tried to revive. Revive means wake up. They tried to wake up their friend Biff, but they couldn't. They could not. We have got to get the sled to the ship ourselves. We can't revive our friend Biff, so we must guide the sled by ourselves. They decided. Her brother said, Biff may need a doctor. That is the main reason why they tried to guide the sled. That is the main reason, because their friend need a doctor. At first, it seemed like an impossible thing for a pair of 12-year-olds to run the big sled. At first means in the beginning, they can't move the sled because they were children, 12-year-old children, and that attempt was impossible. That attempt failed futile. At first, it seemed like an impossible thing for a pair of 12-year-olds to run the big sled. But Steve remembered how Biff had worked the controls and believed he too could do it. Then, thinking for some time, he remembered how Biff had worked to control the sled. He remembered and he believed he can also do this. He changed the seats with the unconscious spaceman. Here, the unconscious spaceman is Biff. That is Steve, changed and he paced that Biff and tried the levers and buttons and tried to operate the sled. The sled's rocket began to pour fire out of the rear, but Steve couldn't get the sled. The sled's rocket began to pour fire out of the rear, but even though the rocket poured fire, he couldn't move the sled. Then Sue showed him a lever to push. By watching her brother couldn't move the sled, then his sister showed him a lever to push. She showed him to push the lever, which she remembered seeing Biff do. As Steve moved it gently, the sled started off slowly. Obeying his sister's advice, he moved the lever gently so he can move the sled, and the sled started to move. Slowly he moved the sled. Steve carefully guided the sled across the canal and through the unbroken part. Steve carefully guided the sled across the canal and through the unbroken part. We know that because of the crash of the rocket, their canal, the space canal was unbroken and piles of snow were gathered there. Through the unbroken part, as he drew, Sue tried to awaken Biff. While Steve was guiding the sled, his sister Sue tried to awaken Biff. At last,
Steve saw the round top of the spaceship just over the horizon. It was at that moment that Sue called out the good news. After some time, he can see their spaceship which they want to return to their home. At that moment, Sue called out, Biff is awakening. Biff is awakening. He is coming to the life again. He is coming to the conscious stage again. We know that his condition was unconscious. Now, after trying some time, Biff has taken his life. The boys saw their friend slowly rise up. The boys saw their friend slowly rise up, then shake his head to clear it. After regaining his consciousness, Biff shook his head for regaining his consciousness, mind. When he smiled at them in his pleasant way, they were sure that he was going to be all right. At that time, they understood that he is going to be all right. He is going to be in present condition and good condition, better condition. By the time they had told him what had happened, by this time, Steve and Sue told Biff what had happened. He was his old self again. He took the controls and looked at his watch. After regaining his consciousness, Biff took the controls of the sled and he looked at the watch. Oh, time is running up. Time is running up. We want to be there on time. He said, we have got to hit top speed again. We want to be top speed again. Hold on your helmets. Here we go. Hold on your helmets. Friends, hold on your helmets and take care of you. We are going in a speedy way. Here we go. And off they went at lightning speed once more. As the sled came to a top beneath the giant spaceship, Biff said, it looks like we were just in time. Doesn't it, kids? At last they reached their spaceship in time. Time means a sharp time. It looks like we were just in time, doesn't it? Sue and Steve both nodded. It was a holiday none of them would ever forget. It was their holiday trip to Mars. They want to see the glass domes colonies on Mars. That is why they went there. But what happened? The rocket crashed and they put in a danger. Sue and Steve both nodded. It was a holiday none of them would ever forget. Children, the story is written by Richard Mays Elam. Richard Mays Elam has written this story. It is the name of his work is Danger on the Ice Canal. Danger on the Ice Canal. It is the name of the work written by Richard Mays Elam. He was an American science fiction author. His early works are mostly for young readers. He was an American science fiction. Okay, children. This is the lesson. Then, from this lesson we can see the sincerity and love of their friends, sincerity of their friends, dedication, courageousness, and even though they are small children, they rose to the occasion and they want to rescue their friend from the danger. So, even though it was impossible to them, they took the control of the sled and they tried to move that sled. Somehow they moved. After some time, the person regained his consciousness and handed the wheels of the sled. At that, they reached their spaceship in time. Okay, this is the lesson. Children, I shall explain that in a brief way in Malayalam. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതുപോലെ അവിടെ ആൻഡമാൻ ദ്വീപസമൂഹം അവിടെ ഓഷനകത്ത് മാനവ് പോയി അവന്റെ വെക്കേഷൻ ഹോളിഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്താണ് ബിഫും സ്റ്റീവും സൂവും അവരുടെ ഹോളിഡേ എങ്ങോട്ടാ പോയത്? സ്പേസിലോട്ടാ, മാർസിലോട്ടാ പോയത്. മാർസ് യുനോ വൺ ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ പർപ്പിൾ പ്ലാനറ്റ്, വൺ ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ്, 8 planets. So they went to space Mars.
അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ ഗ്ലാസ് റൂം കോളനീസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന അവരുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിരുന്നത്. അത് എന്നിട്ട് അതിനടുത്ത് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്ലെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ പോലത്തെ ഒരു വെഹിക്കിളാണ്. അതിനെ 3 persons ക്യാൻ കംഫർട്ടബിളി ട്രാവൽ ത്രൂ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ലെഡ്. 3 പേർക്ക് മാത്രം സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് അത്. നമ്മൾ തന്നെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ, ഒരു എഞ്ചിൻ മൂലമാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ വിങ്സ്. പ്ലെയിനുള്ള പോലെ വിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വിങ്സ് ദേ ഹാവ് ദ സ്ലെഡ് ഹാസ് റണ്ണേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ക്യാൻ മൂവ് സ്മൂത്ത്ലി ഓൺ ദ ഐസ് സർഫസിനകത്ത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന റണ്ണേഴ്സ് ആണ്. ഈ സ്ലെഡ് ഹെവിയാണ്. അങ്ങനെ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ദേ വാണ്ട് ടു സീ ദ റോക്കറ്റ്സ് ബീങ് ലോഞ്ച് ടു ടേക്ക് ദ ഫ്യൂൽസ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദ സ്പേസ് ഷിപ്പിനകത്ത് ഫ്യൂല് നിറക്കാനായിട്ട് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് കുട്ടികളല്ലേ അത് കാണാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ട്. അവർ കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് ഈ ലൈറ്റ്നിങ് സ്പീഡ്, അതായത് സ്ട്രീക്കിങ്, ആകാശം കീറി പിടിച്ചിങ്ങനെ പോണ പോലെ അവർക്ക് തോന്നി. എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ദ റോക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ. താഴത്തോട്ട് വരെ സംതിങ് ഹാസ് ഗോൺ റോങ്, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ നോക്കി. കുറച്ച് നേരം കഴിയപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കറിയാം ഇച്ചിരൂടെ അവർ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ പുറത്തായിരിക്കും ഈ റോക്കറ്റ് വന്ന് വീഴും. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നല്ല ഒരു ഏബിൾഡ് ആയ ഒരു പേഴ്സണെ കൊണ്ട് ബിഫ് എന്ത് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയായിരുന്നു കുട്ടികൾ രണ്ടും മുന്നോട്ട് ചെന്നിടിക്കും. കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് ചെന്നിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കുട്ടികളെ ബിഫ് റെസ്ക്യൂ ദ ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബിഫിന്റെ ഹെൽമെറ്റ് ആ വിൻഷീൽഡില് അടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്ലെഡ് അവിടെ റോക്കറ്റ് അവരുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ വീഴുകയും ചെയ്ത് അവർക്ക് പോകാനുള്ള ആ കനാലില്ലേ, ഐസ് കനാല്, അത് ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത് പിന്നെന്താണ് ഹ്യൂജ് സ്റ്റോൺസ് പോലത്തെ ഐസ് വന്ന് അവരുടെ സ്ലെഡിന്റെ വിൻഷീൽഡിലിട്ട് അടിക്കുകയും അവർക്ക് ആകപ്പാട് വഴി നഷ്ടപ്പെട്ട് ആകപ്പാട് ഡേഞ്ചറിലായി. അതിൽ ബിഫ് അൺകോൺഷ്യസുമായി അങ്ങനെയായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, കുട്ടികൾ നോക്കിയപ്പോൾ ബിഫിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു വിധത്തില് സ്ലെഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി സ്പേസ് ഷിപ്പിലോട്ട് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ബിഫ് ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി. അതിന് സ്റ്റീവ് അതിന്റെ ലിവറും ബട്ടണൊക്കെ പുഷ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവന് ഹി കനോട്ട് മൂവ് ദ സ്ലെഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഉടനെ സു പറഞ്ഞു, ഹിസ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പുഷ് ദ ലിവർ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പയ്യെ ഇത് സ്ലെഡ് മൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവൻ പയ്യെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് അൺബ്രോക്കൺ പാർട്ടിലൂടെ അത് പയ്യെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് അവരുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പ് കാണാനായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, ഇവൻ ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സു എന്ത് ചെയ്ത്, ഷീ ട്രൈ ടു അവേക്കൻ ബിഫിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിഫ് എഴുന്നേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവന് ഹി റീഗെയിൻഡ് ഹിസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്, അവന്റെ ബോധം വീണ്ടെടുത്ത് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ സ്ലെഡിന്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുത്ത് അവർ പെട്ടെന്ന് പോയി. അവർ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ എത്തി. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നവരെ കുട്ടികൾ അവർ തമ്മിൽ ദേ വെയർ ഫോണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. 3 പേരും തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരായിരുന്നു. കുട്ടികളായിരുന്നിട്ട് പോലും വെൻ ബിഫ് പുട്ടിനെ ഡേഞ്ചർ ദേ ട്രൈ ടു സേവ് ഹിം. അവനെ ഈ ഡേഞ്ചർ വന്നപ്പോ ഇവർ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ബിഫ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, ബിഫിന് അപകടം പറ്റി. ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ദേ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ബിഫ് നീഡ് എ ഡോക്ടർ. അങ്ങനെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു, റോസ്റ്റ് ദ ഒക്കേഷൻ, ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. അവരെന്ത് ചെയ്തു, ധൈര്യമായിട്ട് സ്ലെഡിന്റെ കൺട്രോളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് അവര് കരുതുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ലെസന്റെ ഒരു മോറൽ. അതായത് റൈസ് ടു ദ ഒക്കേഷൻ, സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരുക, ആൻഡ് ബി ബ്രേവ്, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. Okay, this is the lesson. Okay, these are the difficult words in this part. Which are they? And these are the characters: Biff, Steve, and Chew. Then difficult words are spaceship, glass dome, Mars, revive, unconscious, impossible, remembered, lightning,
unbroken. These are the difficult words. So children, you have to write the difficult words and words and meanings in your rough book and write 5 times and read the lesson more times and get the hear to your parents. Okay, bye.